भारत हा मुळात उत्सवांचा देश असून निसर्गाच्या अनेक घटकांशी सहसंबंध प्रस्थापित होतील अशा अनेक उत्सवांचे मूळ भारतात आढळते. नद्यांना जीवित वाहिनीचे महत्त्व दिलेले असताना त्यांचे होणारे बेसुमार प्रदूषण मनुष्य जातीच्या अस्तित्वापुढे प्रश्नचिन्ह निर्माण करीत आहे. मनुष्याचे अस्तित्व अबाधित राखण्यासाठी नद्यांना पुनर्सन्मान प्राप्त होणे आवश्यक आहे असं मत प्रसिद्ध नदी अभ्यासक आणि साऊथ एशिया नेटवर्क अँड डॅम्स रिव्हर्स अँड पीपलच्या असोसिएट कोऑर्डिनेटर परिणिता दांडेकर यांनी व्यक्त केलं आहे. राम नदीशी नाते निर्माण व्हावे, तिच्या जैवविविधतेचा अभ्यास व्हावा, तिची स्वच्छता राखण्यासाठी तरुण पिढी प्रेरित व्हावी या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या रामनदी पुनरुज्जीवन अभियानाला 5 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल आयोजित चौथ्या ऑनलाईन किर्लोस्कर वसुंधरा रामनदी महोत्सवाचे उद्घाटन परिणिती दांडेकर यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी किर्लोस्कर वसुंधरा महोत्सवाच्या निमंत्रक आरती किर्लोस्कर, किर्लोस्कर वसुंधरा महोत्सवाचे संयोजक वीरेंद्र चित्राव, किर्लोस्कर वसुंधराचे अध्यक्ष आर देशपांडे, किर्लोस्कर वसुंधरा महोत्सवाचे फॅसिलिटेटर आनंद चितळे आणि क्युरेटर डॉक्टर गुरुदास नुलकर उपस्थित होते. यावेळी बोलताना परिणिता दांडेकर म्हणाल्या की मानवी संस्कृती नद्यांच्या किनारी वसली, वाढली आणि फलद्रूप झाली. नद्यांनी कायमच मनुष्याच्या सर्वांगीण उत्थानासाठी सहाय्यभूत भूमिका निभावली, परंतु मनुष्य स्वभावाच्या कृतज्ञ वृत्तीमुळे नद्यांचे नानाविध मार्गाने बेसुमार प्रदूषण करीत नद्यांच्या अस्तित्वाविषयीच आपण प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. पुण्यातून वाहणाऱ्या रामनदीचे होणारे प्रदूषण हा चिंतेचा विषय असून या नदीच्या सभोवताली वाढणारे शहरीकरण नदीच्या प्रदूषणात भर घालत आहे. नद्यांच्या किनारी वाढणारे शहरीकरण आणि अतिक्रमणामुळे नद्यांची पात्रे अरुंद आणि प्रदूषित होत असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. यावेळी बोलताना किर्लोस्कर वसुंधरा महोत्सवाचे फॅसिलिटेटर आनंद चितळे म्हणाले की नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी एक सर्वसमावेशक व शाश्वत प्रारूप तयार करण्याच्या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणजे हा महोत्सव आहे. राम नदी पुनरुज्जीवन अभियानामार्फत गेल्या 5 वर्षात केलेल्या कामांवर तसेच नदी समस्यांवर आधारित चित्रपट हे महोत्सवाचे खास आकर्षण असणार असल्याचे त्यांनी सांगितलं. वीरेंद्र चित्राव म्हणाले की सातत्याने दुर्लक्षित राहिलेल्या 19.2 किलोमीटर लांबीच्या राम नदीचा प्रवाह पूर्वीप्रमाणे जास्तीत जास्त शुद्ध व्हावा आणि ती अविरत व निर्मक व्हावी या उद्देशाने आम्ही काम करीत आहोत. अशा नद्या शांतताप्रिय आणि आनंदी समाज घडवण्यासाठी मदत करतील, तसेच भावी पिढ्यांसाठी समृद्ध निसर्ग निर्माण करतील असे आम्हाला वाटते. 28 मार्चपर्यंत हा ऑनलाईन महोत्सव होणार असून भारतीय प्रमाण वेळेनुसार सकाळी 11 ते 12 या वेळात त्याचे प्रसारण होणार आहे. राम इज नॉट ओनली अबाउट राम and Ravan struggle. Ram is also about Sharyu and Godavari and Pampa and Yamuna and Ganga and the way he describes those rivers. Ram Nadi is also said to be blessed with Ram and Sita's presence right at the origin. And so I think in today's time when we use religion to separate us, rivers actually unite us. And so the festival of Ram Nadi is actually a symbol of people and rivers coming together. I wish this festival and this entire initiative a lot of success. What we see at the back is a reed bed. It is a phytoremediation technique to clean the water before it goes to the kunda here, which is a sacred tank, which is also a very specifically Indian construct. But the problem is the population of Ram Nadi catchment is about 3.5 lakh people at this point of time. And a wealthy city like Pune Municipal Corporation does not have a single sewage treatment plant on this entire river. So we may have reed beds, we may have children coming and, picking up garbage which the adults have put in. We may have college students coming and testing water with all the right intentions. But till the time that the river and the drainage and the sewage do not mix, we hardly have a chance. And I solemnly request everyone connected with Ram Nadi Restoration Mission, everyone who is a citizen of Ram Nadi and Pune, to pressurize the governance to have a sewage treatment plant. Sewage treatment plants do not take too much space. They are not too costly. They do not consume too much electricity. And with people's participation in the monitoring, they can be a way to save at least parts of this river. Ram Nadi has some fantastic features. Like all Indian rivers, it has a temple at its origin. It has 2 villages actually fighting over which place is the origin, which I think is really very adorable. From there, it comes to the city. It gets more and more encroached. It gets, built upon. It gets polluted. But even in this place, it has places of solace like this. Not only the classical temples, but it has, people's traditions like Sati Asra, which is river goddesses which lie right in the river. They are actually river boulders.
I personally find this tradition of directly worshipping nature in the form of nature, in the form of the river itself, very beautiful. Ramnadi also has that. Ramnadi also has a very rich groundwater, wealth. Bavdhan, which means the wealth of wells, is a part of Ramnadi catchment. And we have very successfully destroyed not only the river, but also the groundwater system of Ramnadi, which leads to increasing floods and problems with water quality. So I think some of the things that we need to take lesson from is to have an STP, to have decentralized STPs, to monitor the existing STPs of large complexes, more than 150 households. Also to demarcate all the groundwater sources in Ramnadi, like the Bavdhan Live Spring, and to protect ancient trees in the catchment, because like rivers unite us, trees, groundwater, surface water, people, we are all in this together. We cannot take one away from the other and expect that the others will function well. So our Ramnadi Restoration Mission has done a lot. You've done so much of demonstration. You've done beautiful signages, I may say. You've linked people with Ramnadi, and I hope that this goes further. And very soon, Ramnadi becomes an example of how urban rivers can be restored with the participation of the people as well as the governance, and how people can make governance accountable and democratic.